mtu akikuongelesha huku umevaa Airpods, unaweza usimsikie, ila kupitia conversation boost, Airpods zinaweza kunasa na kupaza sauti ya mtu unayeongea naye. Kuziwezesha Airpods kufanya conversation boost, fanya hivi. Kwanza, fungua settings, scroll chini mpaka uone accessibility. Scroll chini zaidi na uguse kwenye audio and visual. Then tap hapo kwenye headphone accommodation na uweke on. Sasa basi, ukihitaji kutumia conversation boost, basi swipe kidogo kutoka juu kulia mwa screen yako na utap hapo kwenye hearing control. Ni kipengele chenye alama kama ya sikio. Kisha tap kwenye headphone accommodation, then tap kwenye transparency mode, scroll chini kidogo na utap kwenye conversation boost. Ukishawasha conversation boost, wewe na huyo mtu mtaweza kusikilizana vizuri kabisa bila hata ya wewe kutoa Airpods zako maskioni. Kutumia Airpods ukiwa na iPhone ni rahisi sana.